Yeah, basically it's because we're not doing it enough, Uhum. Because our habit of getting lost in the projections is more than seeing things clearly. Uhum. So actually, we don't want to be free. We have to make up our mind. What do we want? What do we really want? Uhum. If we want to be free, then we need to really practice. Uhum. It doesn't matter what the practice is. Uhum. It's going to need a lot of repetition because our habits, we've been training our mind since beginningless time. We can't remember when we started training our mind, but we've trained our mind in samsaric patterns, in samsaric habits, in samsaric vision. Uhum. And now we have to train our mind to see clearly, Uhum. to loosen up these habits and tendencies and patterns. Otherwise, of course, what is more familiar will be more natural. Uhum. 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 A Anne está mencionando, né, que se surge essa voz, Cláudio, de volte ao padrão, né? Volte ao padrão condicionado, é porque nós não estamos fazendo essa prática suficientemente. Nós temos que fazer mais e mais vezes, mais e mais vezes. Porque, na verdade, nós não queremos ser livres. Essa é uma grande verdade, né? E nós precisamos nos questionar. O que é que nós realmente queremos? Nós realmente queremos ser livres? Essa é uma reflexão muito profunda. E nós precisamos entender que desde quando nós estamos treinando, assim que nós iniciamos o nosso treinamento da mente, nós estamos treinando a nossa mente num samsara. Nós estamos treinando a nossa mente com tendências do samsara, com hábitos do samsara, com padrões do samsara. E o que nós estamos fazendo com essa prática de treinamento da mente é soltar isso, é relaxar isso, é liberar essas tendências, hábitos, padrões, soltar isso. Porque, na verdade, o que acontece é o que é mais familiar, certamente soa para nós como mais natural. That's it, Tani. Yeah. So, do we believe that it's just a projection? That's the question. I think I was talking to one of my students today or yesterday, and I said, really there is no objective world out there that independently or intrinsically exists from our own mental processes. And he really strongly disagreed with me. He said, no, you're wrong. Yeah. So, and this person has been listening to my teachings for a long time, without really investigating whether what I was saying was true or not. If we do not personally investigate these teachings, we're going to have doubts. And these doubts will pull us back into samsaric vision because we're not really confident, even on an intellectual level, this is the way it is. Mm-hmm. So we really need to look more deeply into the way we experience life, how we experience whatever it is, how we see whatever it is. We're not just talking about
Dharma practice here. We're talking about perception. Whatever is arising to our perception has to be interpreted to be a certain way. Otherwise, we can't experience it, can we? We can't talk about our experience unless we conceptualize our feelings, our thoughts, and we make it into something. So then we can say, oh, I felt bad. Oh, this was so strange for me. I didn't like this. I liked that. What is all that except an interpretation of what you think happened? It may not have happened that way at all, but that is what we mean by mental projection. We are interpreting what is coming in through our senses continuously. And if we don't cut that chain, those habitual tendencies of getting lost in our stories, getting lost in our interpretation, we just can't move. We can't move forward because these habits are really strong. So, how many times did we say to ourselves during the day, this is just a projection, this is just an interpretation, this is just like a dream? Be honest. Did you really apply these teachings last week or not? Mm-hmm. 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 Então, a Anne está mencionando que o que acontece é que nós não estamos acreditando que isso é apenas uma projeção, que isso é apenas um sonho. E ela mencionou que ela estava conversando com um aluno dela que já ouve os ensinamentos dela já há algum tempo, e ela mencionando que realmente não há um mundo objetivo lá fora, independentemente de certas condições. E a pessoa que ouviu isso já ouve isso há muito tempo. E a pessoa, foi muito contundente em falar, não, Anne, não é assim. Não existe esse mundo. Existe sim esse mundo lá fora, independente de condições. Existe um mundo real lá fora, né? Só que a Anne está mencionando que essa pessoa falou isso porque ela não investigou profundamente. E nós precisamos investigar profundamente as coisas. Não é para ter uma fé cega e acreditar sem questionamentos e investigações. Porque sem investigar, nós vamos ficar com dúvida. Vamos ter dúvida. E o que acontece é que essa investigação, por vezes, nós até no nível intelectual, nós compreendemos, realmente, não existe lá um mundo objetivo lá fora que não seja dependente de condições. Só que isso é um nível intelectual, isso é muito superficial. Nós precisamos ver mais profundamente. Nós precisamos analisar como vemos, a maneira como vemos, o que quer que seja, o que quer que surja. Eu não estou falando aqui que nós vamos analisar e estudar o Dharma, os ensinamentos. Assim. Não é isso que eu estou dizendo. É que nós precisamos realmente ver como nós estamos vendo o que quer que surja. E como nós vemos é através de nós interpretarmos. Nós interpretamos de algum modo o que está acontecendo. Nós conceitualizamos as coisas em pensamento e nós tornamos isso sólido. E o que é tudo isso com que você lida, se não apenas uma mera interpretação do que você pensa que é? É apenas sua projeção. E é apenas uma projeção que você está continuamente, ininterruptamente,
interpretando o tempo inteiro tudo o que entra pelos 5 sentidos. E desse modo, nós não podemos nos mover adiante, não podemos seguir adiante. Porque esses hábitos, essas tendências de interpretarmos continuamente o que quer que nos entra pelos sentidos e conceber isso como verdade absoluta, isso é um hábito tão forte que ele acaba emperrando a gente não caminha para lugar nenhum. Então eu pergunto para vocês, com sinceridade, quantas vezes você aplicou esse ensinamento durante a sua semana? Isso é só uma projeção, isso é só um sonho, isso é só uma interpretação. Você aplicou esses ensinamentos ou não? Anne, Yeah. So I want to hear. I want to hear. a Anne quer ouvir. Ana Carolina she wrote and she's saying I did 5 times a day. It was very great. Okay. very useful. My week was calmer. Sometimes it was very superficial, but in other moments I feel less solidity. I had an experience during. Então, eu vou comentar. Alguém gostaria de comentar? Eu comentei para ela, pessoal, o que a Ana Carolina escreveu aqui ao lado para a gente, né? E aí eu iria fazer um outro comentário para ela, mas vocês gostariam de falar alguma coisa? Só bem rápido a minha experiência, que na verdade, eu posso dizer que pelo menos 3 vezes ao dia, porque é quando o Bodhigaya Finder avisa. E aí, o efeito é mais ou menos como o Cláudio relator. Aquilo tira o combustível dessa forma apressada de estar na vida. E sempre que eu vejo a mensagem, às vezes eu estou dirigindo, que é no mesmo iPhone que eu uso o Waze, aí aparece lá. E é como se assim, eu estivesse levando a vida muito a sério e aquilo me diz assim, relaxa, é ridículo o que você está fazendo. E é como se desse uma balançada, entra, deixa de levar a vida tão a sério e olha dessa forma aqui. É isso. Ok. Okay, before I'm cut off, Carla, I want everybody 10 times a day, 10 times a day, to remind themselves this is just an interpretation, this is just a mental projection, and when you do that, I want you to remind yourself how is it a mental projection? You have to tell yourself, why is it a mental projection? Okay, so that is what I want you to do this week before the signal goes. Então, antes do sinal cair, a Anne quer falar para nós a prática da semana. Então, a prática da semana consiste em, no mínimo, 10 vezes ao dia. Preste atenção. No mínimo, 10 vezes ao dia, nós precisamos mencionar. Isso é só uma interpretação, isso é só um sonho. Né? E não só interpretar assim, não só falar isso, mas nos questionar de fato. Como é que isso é uma projeção mental? Por que isso é uma projeção mental?
Yeah, you have to have a clear understanding why it is a mental projection, not just say to yourself, it's a mental projection and not believe it. Because you don't understand how it can be a mental projection. Yeah, you haven't really investigated your own experience. As soon as you tell yourself something in your mind, that is what we call a mental projection. As soon as you conceptualize anything and make it into something, it's a mental projection. Again, as soon as you conceptualize anything that is arising and make it into something, that is a mental projection. Any something is a mental projection. Wow, if you understand that, I'll be very happy if you understand that. Any something is a mental projection. And ask yourself, do you want to wake up or not? Because I think we're very attached to our way of fabricating everything. We're comfortable. We're comfortable in our confusion. Even though it causes us suffering, we're still comfortable. Because basically, we think we know. We know the world around us. Through our concepts, through our theories, through our ideas. And we're afraid to let go of that way of seeing. Because it opens up infinite possibility. And it opens up unknown territory. The territory of no reference points. And that is frightening. So we need to become familiar with that way of seeing over and over again. And if we don't practice, then we won't loosen this attachment to the way we see. 10 times a day, no excuses. And those people who are not here today, you can send them a message. Okay. I will write, Penny. Thank you. Então, queridos, ela está mencionando, né? Então, qual é a nossa prática essa semana? Tem que fazer no mínimo 10 vezes por dia. 10 vezes por dia. O que quer que surja, né, na sua mente, você vai dizer, isso é só uma interpretação, isso é só um sonho, isso é só uma projeção mental. E você vai se questionar, como é que isso é uma projeção mental? Por que isso é uma projeção mental? Nós temos que fazer essa prática porque nós precisamos ter uma compreensão clara do que é uma projeção mental. Como é que isso pode ser uma projeção mental? Você tem que investigar a sua experiência. Então, assim que você diz algo na sua mente, assim que você conceitualiza algo e torna aquilo sólido, transforma aquilo em outro algo, isso é a projeção mental. Então, novamente, assim que você conceitualiza algo e torna aquilo um outro algo,
e solidifica isso, isso é a projeção mental. Então, se você entender isso, o que é a projeção mental, eu vou ficar muito, muito feliz. Porque qualquer coisa que surja ali na sua mente, aquilo é projeção mental. Você tem que se perguntar também, além das 10 vezes de dizer isso é um sonho, isso é apenas uma ilusão, isso é apenas uma interpretação, isso é apenas projeção mental, você tem que também se perguntar durante o dia, isso é um complemento. Você quer acordar ou não? Porque nós estamos muito confortáveis na nossa confusão. Mesmo que a nossa confusão nos cause sofrimento. Por quê? Porque nós estamos muito confortáveis porque nós conhecemos o mundo à nossa volta. Nós julgamos que conhecemos o mundo à nossa volta. Nós julgamos que conhecemos o mundo à nossa volta pelo apego que nós temos aos nossos conceitos sobre o mundo à nossa volta, às nossas ideias. Só que deixar esse nosso modo de ver confuso, deixar esse nosso hábito, essa nossa tendência de interpretar tudo que surja, isso abre infinitas possibilidades. Isso nos leva a um território infinito em que não há pontos de referência. Porém, se nós não praticamos isso, se nós não praticamos na nossa vida diária, não utilizamos o que estamos aprendendo aqui, nós não podemos afrouxar o apego que nós temos ao nosso modo de ver confuso. We're afraid, Carla. Nós temos medo. Nós temos medo. Because we prefer something to relate to something we think we know. Because it makes us feel secure. Even if it's just an idea, it makes us feel secure. So we don't want to let go of our ideas. We don't want to let go of our stories. Because then we don't know how to relate to whatever is happening. We only know how to interpret things. That's all we know. That's our reality. Totally a mental projection. And that's what we call samsara. That is our vision. Our dualistic, confused, distorted vision is samsara. But every moment we have that opportunity to free ourselves, every moment. But we just don't see it as an opportunity because we're so attached to the way we see life now. Because it's familiar. Because we've trained our minds to see through mental interpretation. So that's natural now. So now we have to introduce that opportunity more and more. And we do that by reminding ourselves, this is just a mental projection. Why? And then you say to yourself, now, why is it just a mental projection? Because why? I'm not going to give it to you on a plate. You have to understand why it is a mental projection. I think it's hard to relate to the dream. Forget the dream. Just easier to understand. This is just an interpretation. This is just a mental projection.
Otherwise, these Zoom meetings is a waste of time because we're not really practicing. You go away from the meeting and then that's it, finished for the week. Yeah. Not helping. You're not helping yourself. O que acontece é que nós temos medo. Nós temos medo porque nós precisamos de algo que se relacione com outro algo para que nós possamos viver, nos relacionar com o mundo. É sempre com um objeto em relação a outro. Só que porque nós fomos condicionados a isso. E nós não queremos deixar essas ideias e histórias que nós contamos para nós mesmos, porque nós já estamos habituados a elas. Porque tudo que nós sabemos fazer é sempre interpretar, né, as coisas totalmente como projeções mentais. É isso que nós constantemente estamos fazendo. Nós estamos vivendo no samsara e alimentando o samsara. E o que é o samsara? O samsara é a visão dualista e distorcida. E é isso que nós estamos fazendo. Mas para que nós possamos romper com isso, nós precisamos entender que cada momento é uma oportunidade. É uma oportunidade de acordar. E a maneira como nós vemos atualmente, ela é muito familiar e confortável. Por quê? Porque nós treinamos a nossa mente. Nós treinamos até agora a nossa mente para ver apenas através das interpretações, apenas através das nossas projeções mentais. E o que nós temos que fazer agora, nós temos que introduzir mais e mais oportunidades durante a nossa vida diária de dizer, isso é uma projeção mental, isso é apenas uma interpretação. Vamos tirar aqui a palavra sonho. Isso é apenas uma projeção mental. E após dizer isso, nós nos perguntamos, por que isso é uma projeção mental? Por causa disso e disso e daquilo outro. Eu não vou dar essa resposta para vocês em um pratinho quentinho. Vocês precisam experienciar. Vocês precisam introduzir isso na vida de vocês. Isso é só uma interpretação, isso é só uma projeção mental. Por que isso é uma projeção mental? E buscar se responder. Porque se vocês não experienciarem isso na vida diária de vocês, esses encontros que nós estamos tendo no Zoom não servem para nada. Não tem o menor sentido. Você não está ajudando a si mesmo se você não praticar. De nada vale você vir aqui para o Zoom. Estou aqui no Zoom, estou conectado. E terminou a reunião. Terminou e agora até domingo que vem. Não faz o menor sentido isso. É preciso realmente realizar a prática e experienciar a prática para que vocês descubram por si mesmos. That's it, Sunny. Carla, wait a minute. Wait. I started doing prostrations yesterday. I started doing prostrations today. I got out my prostration board. You can probably see it on the floor behind me now. I don't know whether you can or not. Can you see my prostration board? Yep. No. Yes. All right. Vocês estão vendo a prancha de prostração? Yeah. I took it out. Now, you think this is comfortable? Do you think what I'm doing is comfortable with my spinal condition? Do you think I'm looking for comfort? What's my value? What's my intention here?
Think about it, you know. When we go down, we take refuge, and that means we have a very clear idea of what we're going to depend on in our life. And when we come up, we check our motivation. Now, why are we doing this? It's not about our just own self-benefit. It's having the ability to make our life of benefit for others. To go beyond this self-centeredness that is totally imprisoning us. Mm-hmm. So, yes, every time I go down, what am I taking refuge in? Mm-hmm. And what is my motivation? Really aligning body, speech, and mind, involving your body, speech, and your mind in practice. Now, I'm not asking you to do prostrations with me, though it would probably help all of you if you did it. I'm asking you 10 times a day to just stop whatever you're doing and say to yourself, this is just an interpretation. This is just a mental projection, not just from the mouth, but try to understand why and how this is happening. How all your experience is just a story that you're telling yourself. All. Doesn't matter what it is, whether you call it practice or whether you call it work, whether you call it relationship, it's all a story you're telling yourself. There's another way of seeing beyond this, which is not limited to the conceptual mind. And this is what we call the awakened way of seeing. Mm-hmm. Então, quais são os meus valores? Qual é o meu valor? Né? Vocês estão vendo aqui a minha prancha de prostrações. Hoje, pela manhã, eu comecei a fazer prostrações. E cada vez... E por que eu faço isso? Porque cada vez que eu desço, eu tomo refúgio. Eu verifico, eu checo de que realmente eu posso depender. E quando eu subo, eu verifico, eu checo a minha motivação. Por que eu faço isso? Isso não é apenas... Nós fazemos isso não apenas para o nosso benefício pessoal, mas para que nós possamos tornar a nossa... Carla, wait, you've missed. Mm-hmm. What I said, do you think this is comfortable? This is important. Mm-hmm. Do you think that this practice that I'm doing now is comfortable? Mm-hmm. Because we only do things when it's comfortable. Mm-hmm. And that's why we don't like saying to ourselves, this is just interpretation, this is just a projection. It's not comfortable to see the truth. Mm-hmm. Mm-hmm.
It's necessary, but it's not comfortable. You're going beyond your comfort zone. Eu peguei aqui a minha prancha para fazer prostrações. Você acha que isso é confortável? Você acha que para eu fazer isso é algo super tranquilo, super confortável? Porque não é confortável. Ver a verdade não é confortável. Mas é necessário, porque você vai além da sua zona de conforto. E o que nós estamos fazendo atualmente é que nós só estamos fazendo as coisas porque as coisas são confortáveis para que nós as façamos. Então, nós temos que romper com essa ideia. Não é confortável. Fazer os questionamentos, dizer para si mesmo, para o que quer que surja, isso é uma interpretação, isso é apenas uma projeção mental, isso não é confortável. Mas isso é necessário para que você possa conseguir ver a verdade. Você precisa sair da sua zona de conforto. Com relação às prostrações, não é apenas para o nosso, e com relação à prática, não é apenas para o nosso benefício pessoal. Essa visão egocêntrica que geralmente se tem. É para que, de fato, nós possamos tornar a nossa vida um benefício para os demais. Para que nós possamos sair daquilo que realmente está nos aprisionando. Cada vez que eu desço, eu checo de que eu dependo para tomar refúgio. E cada vez que eu subo, eu checo a minha motivação e eu estou buscando alinhar corpo, fala e mente na prática. E preste atenção, eu não estou pedindo aqui para vocês fazerem prostrações comigo. Eu estou pedindo para que você pare o que quer que seja que você esteja fazendo e diga, isso é só uma projeção, isso é só uma interpretação, isso é apenas uma projeção mental. Como é que isso é só uma interpretação? Por que isso é só uma interpretação? Porque todas as suas experiências são apenas histórias que você conta para si mesmo. Mesmo que você chame essas histórias, né, de relacionamento, trabalho, profissão, há um outro modo de ver. Há um outro modo de ver, além disso, além dessas meras histórias que você conta para si mesmo. Há um outro modo de ver que não é limitado pela mente conceitual. E esse outro modo de ver, que não tem limites, não tem barreiras, sempre traz infinitas possibilidades. Esse modo de ver se chama modo de ver desperto. That's it, Tanya. Okay. Thank you very much. So that's now 8:10. And I've still got a signal. Amazing. Anybody have any questions before we go today? I know you've been talking for 2 hours before I arrived, but anybody have any questions today? Anila, eu queria só dizer a experiência que foi muito útil praticar no período do apagão, na outra semana. Eu me vi no meio do trânsito, o carro esquentando o motor, eu tive que desligar e abrir as janelas, e aí veio logo à minha mente, vai haver arrastão, vai haver assalto, e não tinha como mover nem de dentro do carro, nem estacionar o carro. E aí eu lembrei de praticar, e foi super tranquilo. Eu atravessei 1h30 naquele mesmo local, mas olhando de outra forma,
lembrando que aquilo ia passar. E se houvesse arrastão, tudo bem, eu estava no meio do arrastão. Eu relaxei de tal forma que, quando eu cheguei em casa, 2 horas depois, eu não me estressei, o apagão todo, e foi praticando. Let me see one word here. Annie, Fatima wants to share her practice during the blackout in Northeast. No, during this week, it happened a blackout, and she was in a traffic jam, and her car starts to warm it, and she needed to turn off the car, and immediately she thought, no, oh my goodness, that it will be we call here in Brazil a trawler. No, a trawler is a group of bad guys that come with a really big group that come and steals everyone. No, in a group we call here arrastão, in English trawler, and she starts and she started that time to practice. Oh, okay, just relax. It's just an interpretation. And if the thieves arrive, okay, no, and she passed through the situation during 1.5 hours, and she noticed that she much more calmer, much more in a really good way, because she could see the situation in a awakened way, and not getting lost in her thoughts and her ideas about that maybe arrastão is coming. Yes, we had a blackout in Teresina when I was there, and then you had another blackout this week. 2 blackouts. My goodness, what's happening up there? Yes, that I know what it was like, because when I got to the center to teach, there was no energy, there was nothing. So we had to sit outside the center, and a few people came for the teachings, and I taught Vajrasattva without lights, without anything. So I know that it's not easy in the Northeast, it's not easy in the cities to drive around. Even when I was with Qual this week, as soon as we get near to the city, he closes all the windows of the car. Mm-hmm. He has a bulletproof car, mm-hmm. So that because he's been attacked before, he now drives around in a bulletproof car, which is, it's the first for me. I've never been in a bulletproof car before. But it makes me understand the fear that people have in the cities, that constant fear of being attacked. But really, something can happen at any time. You don't have to be attacked by someone, but you do have to have the understanding that we can die at any time. Mm-hmm. So maybe that fear of being attacked is useful, mm-hmm. because you don't feel so solid, mm-hmm. so indestructible. Mm-hmm. Mm-hmm.
Anne mencionou, né? Nossa, outro apagão aqui em Teresina, aqui não. Quando ela estava em Teresina também aconteceu um apagão na cidade, e quando ela estava indo para o centro e tinha um grupo de pessoas lá, e eles precisaram sair de lá para ter os ensinamentos do lado de fora, e teve os ensinamentos de Vajrasattva lá, né? E ela entende, né, esse medo. Enquanto você está no campo, né, a escuridão não te aflige tanto, mas quando você vai para a cidade, você já fica aflito, já fica com medo em relação a acontecer alguma coisa. Tanto que quando ela foi com Cauê, né, foi de Alagoa para São Paulo, e à medida que ia chegando na cidade, fechem todos os vidros. O carro do Cauê é um carro blindado, porque o Cauê já foi assaltado, né, uma outra vez. Então, foi a primeira vez que a Anne andou num carro blindado. Em São Paulo isso é bastante comum, por causa do medo de ser atacado, né? E Anne mencionou que esse medo de ser atacado, ele não só vem nessas circunstâncias de escuridão, porque na verdade nós podemos ser atacados em qualquer momento. Inclusive nós podemos morrer a qualquer momento, né? E talvez seja útil esses momentos desses medos de ser atacado, porque você não se sente tão sólido, você não se sente tão indestrutível. That's it, Tanya. If I could. Yeah, yesterday I was in the hospital because of the pain being so intense. Again, I had to go and have an injection of morphine to try and be able to alleviate some of the symptoms. And then I vomited all night long. And I just thought, no, really, this is not the way I want to go. I don't want to have to depend on drugs to be able to move, to do anything. And so that gave me even more motivation to want to do prostrations, to really, realize, no, we can't depend on all these things. They're just not dependable. Even if they give me an injection, it's just such temporary relief from what I have to experience. And it's not the answer. So we have to be clear where we're going to find the answers to what we're looking for. Então, ontem, a Anne foi... vou falar para a primeira pessoa. Ontem eu fui para o hospital. Eu precisei ir para o hospital porque eu estava sentindo tanta dor que eu precisei tomar uma injeção de morfina para passar a dor. E eu tomei a injeção de morfina e eu passei a noite inteira vomitando, passando mal. E isso me deu mais força para eu dizer para mim mesma, eu não quero depender de remédio. Eu não quero depender de remédios para fazer as coisas, eu não quero depender de remédios para me mover. Porque não dá para eu depender dos remédios, né? A injeção de morfina ali, ela foi meramente um alívio temporário para minha dor. E nós precisamos realmente nos questionar onde nós vamos encontrar as respostas para o que nós estamos buscando. Nós precisamos saber de que nós podemos realmente depender. Onde nós vamos encontrar as respostas para aquilo que nós estamos buscando.
That's it, Tani. What I could. Yeah, the problem with my condition now is that it is causing problems with my lungs. So it's one thing to be able to deal with the pain, but it is another thing when one cannot breathe and one doesn't know where the oxygen is coming from for the next breath. It makes you very present. So that's a new stage in the symptoms now. And but there doesn't seem to be any escape. This is what I am working with. Because the idea of more surgery and everybody does not stress the positive outcome, but they stress more the negative possibilities of what might happen. Negative outcome. It's enough to completely turn your mind away from the idea of surgery. Oh, this might happen, that might happen. Yes, maybe your kidneys will be affected. Maybe you'll be paralyzed. Maybe this. Oh, well, we don't have any doctors in Brazil who can do this complex operation. No, I wouldn't do it, the doctor says to me. No, I wouldn't attempt such complex surgery. So, you know, after you hear all this, it doesn't give you a very kind of positive outlook towards having more surgery. So then you just have to work with what is happening. There's no escape. So, you know, maybe this could be the most positive conditions that have happened in my life. From one side, if you look at it in one way, it looks like it's, oh, how terrible, how negative, da, 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 da. But when you look at it another way, you know, these conditions are bringing you so much into the present moment. Really helping you check, now what can I depend on? Where is my refuge? It helps me to be so honest with myself. Whereas if you examine, I wonder if you are that honest. I wonder if you really are honest with yourselves. It's a good question to ask. Então vamos refletir um pouco sobre a minha condição de saúde atualmente, né? A minha condição de saúde atualmente está bem fragilizada, porque o problema se agravou e está afetando os meus pulmões. E agora eu não estou só apenas preocupada em lidar com a dor. Eu tenho que prestar atenção porque eu não sei de onde vai vir o oxigênio para a próxima respiração. É um outro estágio da doença. Então eu preciso estar mais e mais atenta ao momento presente. Essa condição delicada me faz estar mais e mais desenvolvendo a atenção plena para o momento presente. E a respeito da ideia da cirurgia, de mais uma cirurgia. É curioso porque as pessoas
Ninguém destaca o lado positivo de um possível resultado positivo da cirurgia. A maioria das pessoas, elas estão com mais medo e ressaltando a possibilidade de resultados negativos. Olha, talvez isso afete seu joelho. Ó, se a cirurgia não der certo, você pode ficar paralisada, né? Existem muitos riscos, muitos problemas nessa cirurgia. Não tem ninguém habilidoso aqui no Brasil para fazer uma cirurgia dessa. O próprio médico diz, olha, eu não tenho habilidade para fazer uma cirurgia desse nível, né? E o que eu posso fazer, né? Você só pode trabalhar com o que ocorre. Não há escapatória, né? E eu poderia ver essas situações como algo trágico, mas sobre um outro olhar, sobre uma outra visão, eu posso considerar essas condições as condições mais positivas que eu já tive na minha vida. São essas condições que estão me levando para o momento presente. São essas condições que estão me fazendo questionar de que eu posso depender. E essas condições estão me levando a questionar onde eu posso tomar refúgio. Yeah. So, there's different ways of looking at everything. And that is the beauty of not seeing anything in fixed, solid ways. Yeah, it's up to us, isn't it? How we see whatever is happening. So, please try to see more everything as an opportunity to see more clearly. And then you'll find that, your life is really your practice, and your practice is your life. Don't make the two separate. Don't wait for a certain time and a certain place to practice. Utilize whatever is arising. It will really bring some positive results. I have no doubt whatsoever that just by utilizing the opportunity more and more, you will see more clearly. Okay.